krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd jak kłoda leżę. Nie wierzę, co się dzieje, jak kura z głodu pieje, jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury jak ulica przed twoją chatą. Rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie. Zejście jest jak nie wciągacie, bracie, kurwa, rymi krzywi. W głowie burdel jak w TV, mnie nie dziwi taki stan. Brak towaru, w myślach ćpam, radę dam albo nie dam. Wszystko kurwa z chaty sprzedam, w sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest sprzedane, ja pierdolę, same długi. Kino jak u tabalugi, dzień drugi bez walenia, gdzie jest wąż, biała chemia. Jebane zejście tak wykańcza, jakby w chuja diabła cię szarańcza. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Chemia party, chcę na narty, do dealera, a nie w Alpy. Orzesz kurwa, chyba fiknę, jak w Nohala nic nie psiknę. Tak bardzo chcę dotykać gwiazd, ale nic z tego, bo mam zjazd. Totalne kurwa mega zejście, a marzy mi się smoka wejście. Masz hajsy? Ci też zalegam? No to chuj, dziś już nie biegam. Chcę mieć kopa jak pantera, w krechę nie ma u dealera. Już nie, na pewno nie, chyba śmierć rozkłada mnie. Nic nie przemknę, mam dreszcze, kurwa mać, ile jeszcze będzie trwał ten stan. Śni mi się koksu, i hery gram, tak dla... I'm glad you enjoyed that, Fuki. Hello, everyone. Hello. All right, so I think I would be right in assuming that somebody would be like, now hold on, Pochi. Now hold on. This is way earlier than you usually stream. And you know what, random viewer? You would be right in that assumption. You would absolutely be right. And I'll tell you why. Because I have a dream. I have a dream. Now stay with me. That I will finish Chapter 7 today. I'm finishing Chapter 7 in this stream. I have 2 water bottles at the ready. Well, one of them's not really a water bottle. It was a cup with ice water I got from Burger King. But anyways, I'm ready. All right, I'm ready. The reason I am going to try to finish Chapter 7 of Higurashi today is because, as many of you know, Pokemon Scarlet and Violet is releasing today. Well, not today. It's releasing tonight at 12 a.m. Eastern. I know if I change my Switch clock to like Australian or something, it'd like somehow make me able to play it sooner. But no, I'm going to follow the rules of my motherland. I will not be persuaded to start early. So, here's the deal. We're gonna finish Chapter 7 of Higurashi today, right? Right. And then we're going to go ahead and jump into the Pokemon Scarlet playthrough. Now. I'm not stopping Higurashi. I'm going to play Pokemon Scarlet because I am super excited for it. But I am going to finish Chapter 7 first. I might do like one day Pokemon Scarlet, one day Chapter 8 of Higurashi, but I am planning for today to finish Chapter 7 so I can play Pokemon Scarlet tomorrow. I have arrived. Hello, Lily. You were just in time for me to ramble on about my master plan. Okay, that was all my energy. I flopped now. My master plan to finish Chapter 7 of Higurashi today, so
that I may play Pokemon Scarlet on stream tomorrow. I think I could do it. I've got plenty of water. I've got plenty of patience. I've got the. I'm rolling. I got that dog in me. Can I get a woo, Joe? I got that dog in me. I got it. All right, we're finishing chapter 7. I don't care if it takes 20 hours. I got that dog in me. Don't call me sus. I'm not sus. Don't worry about it. We can do it, Chad. I believe in us. The Child Consultation Center had finally contacted Satoko's uncle after finding out she was missing from school for 3 days in a row. I'm sure it was because of our efforts that Satoko was able to come to school today. Man, everybody calling me sus. God dang it. However, we couldn't really celebrate after seeing her painful expression. How are y'all doing today, by the way, Fuki and Lily? Hope y'all are doing well. Satoko, 本当に心配したんだぞ。この3日間、本当に何事もなかったんですか？ Brother, please. 3日間熱が下がらなかったんですの。Satoko, now is not the time. Things could be better, but it's okay. Yeah, I hope it does get a bit better soon, Lily. But you know what they say? Doing okay is better than doing horrible. So, you just keep on fighting, Lily, and you'll reach the good. I believe in you. ご迷惑をおかけしましたわね。I haven't slept in like 3 days. Okay, Fuki. But I've got a lot of crosswords done, so overall win? I don't know. I'd say that's an L, bro. That's gotta be an L. Sleep's important. You gotta get you some sleep, bro. She started telling us why she hadn't been at school. People having my back has helped a lot. Well, that's good. And if you ever need to talk, Lily, my DMs are always open. You can reach out to me if you ever need to, like, just have someone that to listen to you. I like to think that I'm a fairly good listener. If you ever just need anything, you can always reach out to me. Thank you. No problem. I want to sleep while my body just doesn't allow it. Insomnia. She started telling us why she hadn't been at school. Nobody had even asked her that. 多分、おじさんからそう答えるよう強く脅されてるんだと思う。あんな姿痛々しくて、なんだか悔しいくらいだよ。Raina seemed more angry than sad. Inside, I felt the same way. It felt like my anger was boiling up and lodging painfully in my throat. Oh, I'm sorry, Satoko. He was only letting Satoko come to school because he was now certain that she wouldn't do anything that would put him at a disadvantage. He was treating her like a tamed animal. Was it too late already? I thought of the broken Satoko I once saw in my imaginary world. サトコ、お前はよく頑張ってるな。当然ですわ。ニーニーがいなくても、私は一人で頑張れますもの。Oh. I slowly reached out my hand toward her head. お前がよく耐えて頑張ってるご褒美に頭撫でてやる。
嫌か？ She didn't reply, but she didn't refuse either. I slowly put my hand on her head. Oh, oh, I'm gonna cry, man. She didn't react to it, but a tear rolled down from her eye all of a sudden. Was she crying because she didn't want to be touched? No, that wasn't it. Rather, it was the opposite. If I stopped patting her head, I'd hurt her feelings. Satoko felt obligated to survive without her Nini. That didn't mean she didn't want anyone else's help. She couldn't appreciate my patting her head openly. Satoko had no choice but to cry in silence. Oh. さとこちゃん、今は泣いても誰にも言わないよ。 This is sad. And after Reina said that, Satoko started crying like a baby. I felt relieved, knowing that it wasn't too late. She hadn't yet suffered from the fatal emotional wound that I saw in my imaginary world. However, her tears made it clear that I needed to save her as soon as possible, no matter what the whole world might say to me. さとこ、きっとみんなが助け出してくれますのです。 Yeah! きっとなのですよ。さとこ、私たちぼんやりしてたわけじゃないんだよ。ね、ケイちゃん。おう、俺たちはな、児童相談所に訴えてるんだ。あのおじの野郎の非道と、里子を一刻も早く助け出してほしいってな。そんなことしてくださらなくても結構ですのに。俺たちだけじゃねえぞ。なあ、富田君。僕だけじゃないです。 Hey, Golden. Abby having fun in her Scarlet playthrough? Don't spoil me, but is she having fun? 岡村もクラスのみんなも戦っています。そうだよ。I wanted to, I went in at the beginning to say hi to her, but I didn't want to look at anything. You're avoiding spoilers too? Oh, okay. 僕たちクラス全員で相談所に押しかけてるんだ。もちろん今日も行くよ。ねえ、前原さん。ああ、里子を救い出せるまで俺たちはくじけないもんな。You gonna play at a midnight release, Golden? All the boys and girls in the class answered my call with their cheers. Satoko seemed a little surprised, but then soon became expressionless again. だから相談所の方が来ましたのね。 Oh, you're getting a physical copy, I see. 余計なことをなさらなくてもいいのに。さとこ、ひょっとして相談所の人が来たことによってあいつから何かいじめられたりしたんですか？ She wouldn't answer. I couldn't tell what that silence really meant. Soon after, Chi-sensei entered the classroom. She must have heard the noise we were making. 王城さん、体の具合はもういいのですか？ We didn't know for sure if she was really sick or not. All of us, including Chi-sensei, were feeling the same thing. ええ、おかげさまで。 I'm gonna have so many friends stream open, and everyone's gonna be playing the Pokemans. Oh yeah, I forget. Lily, are you a Pokemon fan or not really? You just have a lot of friends that play Pokemon.
I'll know every possible Pokemon angle ever. Alright. I think I get the picture. 本当にご心配をおかけしましたわね。もう平気ですのよ。 I did like it, but I couldn't keep up with how expensive it gets with all the new consoles and stuff. That's fair. これからはちゃんと学校に来られそうですか？ Yeah, especially when it got to the Switch and with the Sword and Shield, plus the DLC, you'd be paying a fortune, in my opinion. So I can't blame you. だから本当にもうご心配なさらなくていいんですのよ。相談所の人になんか言わなくていいんですのよ。北条さん、もし本当に辛くなった時は先生のお家へいらっしゃい。先生は北条さんの味方ですからね。いつでもいらっしゃい。そこで先生だけに美味しいとこを持ってかれちゃたまんないね。さとこ、ここにいる私たちは全員味方だよ。そうです。さとこもぜひ私のマンションに遊びに来てください。余ってる部屋もありますから、さとこのプライベートルームにしちゃっても全然 OK ですので。ダメです。さとこは僕の家で飼ってるのですから。 Hold on now. 早く僕のお家に帰ってこないとダメなのですよ。 Hold on, what? Rika. ミパー。なあ、サトコは一人ぼっちなんかじゃない。みんながお前を助けようと今必死になっているんだ。 But I don't know if people at the Child Consultation Center will ever understand how we feel. If what Oishi-san told me yesterday was true, then once they learn this isn't the will of all of Hinamizawa, once they learn it's only your classmates creating a stir, they might harden their stance against us. All we had planned was to go there with more people and ask for the same thing. The Child Consultation Center was going to say the same thing to us too. It wasn't going to be any different from yesterday. They'd tell us that it's only normal for her uncle to take care of Satoko, because he's legally her guardian. They'd also tell us that there's no proof of any abuse happening. And why do they think that? Because Satoko won't admit she's being abused. お気持ちだけで十分ですのよ。本当に大丈夫ですから。嘘だよ。 Rena spoke with a smile, but her words cut sharp. さとこちゃんは大丈夫なんかじゃない。 Nope. さとこちゃんはみんなを騙しきれてなんていないよ。ここにいる全員が、いや、もっともっと大勢がさとこちゃんが苦しみ悲しんでいることを知っているよ。だから私たちはさとこちゃんを助けるために立ち上がって精一杯頑張ってる。悲しい沼に胸まで浸かりもがいているさとこちゃんにみんなで手を差し伸べている。でもそれだけじゃさとこちゃんを救えないの。そうなんだ、サトコ。相談所側は俺たちの言い分に耳を貸しつつも、サトコ本人が虐待を否定するから虐待はないの一点張りなんだ。俺たち全員がサトコを救いたいと思っても、サトコが受け入れてくれなければ救えないんだ。私とても昔に逆の立場だったことがあるの。どうせ誰にも自分は救えないと。
自分が今していることが最善手だと、そう思い込んでいるから、仲間が差し伸べてくれる手を受け入れられないの。でもその時、顔も思い出せないけど、ある人が言った。本当に選びたかった世界はすぐそこにある。でもそこへ至るには、向こうのみんなとこちらの自分が互いに手を伸ばし合わないとダメなの。私たちだけが手を伸ばしても意味がない。だからさとこちゃん、あなたも手を伸ばして。それで互いに手をつかみ合って、初めて私たちは元の世界へ戻れるんだから。レナ、それを誰に？覚えてない。きっと幼稚園よりも小さい頃なんじゃないかと思う。いつどこで誰になんて覚えてない。でもその時の気持ちを私は今でもはっきりと思い出せるの。あの時の気持ちがあったから今日の私がある気がするの。そうだな。レナに言ったそいつは間違ってないぜ。サトコは今助けを求めないのが強さだと思い込んでる。それが最善手だと勘違いしてる。いいか、違うんだ。自分の顔を鏡で見てみろ。それが望んだ世界を掴んだ顔か。違うだろ。サトコはこんな世界、心のどこにも望んでなんかいない。俺たちはサトコを元の世界に、Yeah! そしてその手を伸ばしてる。 Come on, その手 Satoko! はサトコの鼻先のところまで伸びてるんだぜ。だがあともうわずかが届かない。届いてりゃ髪の毛を踏んづかんででも引っ張り出してる。 Okay, let's not go that far. だがそのわずかが届かないんだ。だからつかめ、お前がつかめ。手を伸ばしても誰にも届かないから観念するなんて言わせねえぞ。お前の鼻先に俺の、いや俺たちの手があるんだよ。だから掴むんだ。手を伸ばすだけでいい。あとは俺たちが元の楽しかった世界へ引っ張り上げてやるから。Satoko wouldn't reach out her hand. She just stared at mine as though praying for something. Her fingers were shaking. But Satoko wouldn't try to reach her hand toward mine. I felt like screaming out in anger, but I didn't want to scare her. If I did that, she'd never trust me again. All I could do was to wait for her to reach out her hand. ありがとうですわ。本当にありがとうございますですわ。でも本当に平気ですのよ。 God dang it, you're not convincing anyone. 本当に。さとこ。 Go back. We really doing this for this scene? I mean, hey, man. Oh, wait. Oh, wrong one. There we go. もう少し時間がいるんだよ。 My internet died, but I'm back. Welcome back, Fuki. Satoko needed time to sort out her feelings, but her time limit was getting closer and closer. It was unfortunate that Satoko didn't even realize that herself. The next moment, we heard someone approaching our classroom. By the sound of the footsteps, we could tell that it was the principal. And so, I couldn't tell why Satoko was twitching like she just got electrocuted.
The door quickly opened and the principal strode inside. He seemed relieved to see Satoko back in school. However, Satoko reacted both dramatically and bizarrely. She let out an inexplicable scream, ran to the back of the classroom, and hid behind the curtain. Well, we were too late. No one in the classroom could understand her actions. We never even considered that it was because the principal had entered the room. The principal, however, realized it immediately. Satoko was scared to see him. 北条君、大丈夫かね? He spoke in a kind voice, but Satoko was still afraid. It was plain as day to all of us that Satoko was frightened at the sight of the principal, but none of us could understand why. 大丈夫か、サトコ。何も怖がることなんてないぞ。ここには味方しかいない。おじさまが。 Everyone here thought for sure that Satoko's uncle had shown up to get her. We all rose up at once, shielded Satoko in a circle, and searched the surroundings. I had yet to see her uncle's face, but we were in school now. If someone unfamiliar showed up, I could spot him immediately. If he tried to force Satoko to leave, then forget everything else. I'd end the fight right here. Mion and Shion are thinking the same thing. However, while Satoko remained frightened, we couldn't find any sight of her uncle. Satoko was trembling as if he was already inside the classroom, but there was no sight of him. Finally, I realized the truth. Satoko was frightened by the figure of the principal. I could understand that she'd be scared of his footsteps, but she was still terrified after he showed his face. This was not normal. It was made clear to me how much stress Satoko was dealing with. Rika-chan hushed Satoko and whispered into her ear. 大丈夫ですよ。おじはいませんです。意地悪なおじはいませんですよ。でもそこにおじさまが私を連れ戻しに来たんですわ。落ち着くのですよ、サトコ。今日のお注射はちゃんとしましたですか？おじさまが Oh, man. 注射って何の話だ、リカちゃん。ケイチ、急いで入江を呼ぶのです。サトコが大変だと言えばわかりますです。早く。チエ、サトコを保健室に運びましょうです。どうしたの、サトコちゃん。 She having a hallucination or what? サトコちゃん。とにかく監督を呼ぼう。医者に見せるしかない。で、誰か監督のとこの電話番号はわかるか？私がわかるよ。職員室の電話を借りよう。 I headed to the nurse's office after I asked Mion to make a phone call to the doctor. There were lots of students surrounding the office. Chi-sensei was forcing out the other kids who had entered the room with them. I snuck behind her and entered it myself. Satoko was lying down on the bed, still shaking with fear. Reina and Rika-chan were there with her and were trying to calm her down. I spoke quietly so as to not scare Satoko. サトコは大丈夫なのか？どうしたってんだ、一体。よくわからないけど、校長先生の姿が
おじさんに見えたみたいなの。 Hearing that made it easier to understand, but it was still hard to believe. He had been right in front of us and had spoken to her in such a kind voice. It was really hard to believe that she couldn't tell that it was the principal. 壁に黒い点が一つあったら、ケイチやレナはそれが何に見えますですか？ハエが嫌いな人ならきっとハエだろうと思いますです。雲が嫌いなら雲に、ゴキブリが嫌いならきっとゴキブリに見えますです。人は識別のつかない何かがあった時、無意識のうちに一番自分にとって嫌なものでないことを確認しようと強く意識するのです。さとこちゃんは近づいてくる校長先生の足音を聞き、とっさにおじさんを思い浮かべたということ？でも校長が実際に姿を現してもまだ怯えていたぜ。その誤解がすぐに解けなくなるのがさとこの病気なのです。 What does she mean, illness? I tried to ask Rika-chan that, but Satoko was becoming even more frightened. Rika-chan held her hand gently and tried to calm her down. Reina tapped my shoulder. She was indicating to me that we should leave Rika-chan and Satoko alone in the room. I agreed with her. Satoko was in tremendous shock. じゃあ俺たちは教室へ戻ってるよ。お願いしますです。 Reina and I left the nurse's office. My classmates were still asking Chi-sensei about Satoko's condition. As soon as they saw me, they walked over and asked how she was. みんなとりあえずはリカちゃんに任せよう。サトコは今とても怯えやすくなってるんだ。だから怖がらせないようにしてやってくれ。多分ここで騒いでいるのもサトコには怖く感じるんだと思う。教室へ戻ろう。きっとすぐに監督が来て様子を見てくれるよ。みーちゃん、連絡は取れたんだよね？うん、大至急来てくれるって。それまではリカちゃんに任せて安静に。絶対に保健室から出さないようにだってさ。はい、皆さん教室に戻りなさい。朝のホームルームを始めますよ。While the teacher took our attendance, a car arrived on the school premises. Everyone's attention was drawn to it. 3 people with white gowns came out of the vehicle. Erie ran into the school in a hurry. We were surprised to see 3 people show up. It made us all worry that Satoko was in worse shape than we'd realized. Chi-sensei felt the same way. She left the class to me on and hurried to the nurse's office. Despite our worries, Satoko returned to the classroom about 10 minutes later. She was still as depressed as she was in the morning, but she was no longer in a state of panic. サトコ、もう起きて大丈夫なんですか？もう少し休んでてもいいと思います。ご心配をおかけしましたわね。もう平気ですのよ。さとこちゃん。 Satoko seemed bothered by the way we were worrying about her. Chi-sensei also returned to the classroom. At the same time, I snuck out so I could talk to Erie and his staff. I saw him talking with Rika-chan.
監督、聡子は本当に大丈夫なんですか？前原さん、ええ、とりあえずは大丈夫です。しばらく様子を見てあげてください。ちょっとした発作なのです。もう大丈夫なのですよ。発作ってそういうもんなのか？そういえばさっきも保健室で聡子のことを病気だみたいなことを言ってたけど。では私はこれで失礼します。Well, then that's my cue to leave. I'll see you losers later. 何かあったら God また dang 呼ん it. でください。 God dang you, Eerie. Coach bowed and left without making any comment. It was like he was avoiding my question about Satoko's condition. 圭一、誰にも内緒と約束できますですか？ああ、聡子は数年前からちょっとした病気なのです。ずっとその治療を受け続けていますです。It was surprising to hear that. That meant she was already sick when we first met her. I'd never seen any sign of that, though. その病気は簡単には治りませんが、ちゃんとお薬と治療を受けることで普通に生活することができるのです。そうなのか？でもだったら問題ないじゃないか。リカちゃんに打ち明けられるまで聡子が病気にかかってるなんて考えもしなかったもんな。あれだけ元気に過ごせるならそれで十分だよ。She was hardly in a good condition, so that makes me hesitant to use the word fine. What kind of disease could Satoko have? Based on what I saw earlier, she might have a mental illness rather than a physical one. It might be because of how she was abused in the past. I've heard that mental trauma is not easy to cure, and it needs medical attention at times. That must be what's going on with her. 聡子は実は毎日2回のお注射をしなくてはいけない体なのです。ですが朝からいろいろとおじに意地悪をされていたせいで今朝のお注射を忘れてしまったようなのです。それはつまり注射を1本忘れると聡子はあんなに怯えてしまう状態になるということなのか？ Rika-chan nodded quietly. Really, it was quite a shock. The Satoko I know is an energetic and mischievous girl who is always bouncing around like a ball. I couldn't believe that she'd turn into a scared little animal just by forgetting to take a shot. 注射を忘れると聡子はとても怖がりになってしまうのです。すると何かが起こったり聞こえたり現れたりするだけでそれらが聡子に危害を加えようとしているように感じてしまうのです。つまりさっきの場合は校長の足音を聞いておじが学校に乗り込んできたように感じたというわけだな。そうです。聡子の場合はその足音をおじだと思い込んだらそうなってしまうのです。校長が顔を見せて優しく語りかけたとしても聡子の中ではその人物はもうおじになってしまったので何を言おうとおじが言っているように聞こえてしまうのです。さっきリカちゃんはその誤解が解きにくくなる病気だと言ったな。嫌なことと思い込んでしまったら誤解が解けない病気か。なんて病名か聞きたくもないな。
気の毒だぜ。それにそんな病気と戦いながら今日まで頑張ってきたんだな、あいつ。でも圭一、どうかこの病気のことは聡子には言わないであげてほしいのです。 Why not? I guess I shouldn't ask. It might not be a nice thing to talk to her about her mental illness. I guess that's what she's trying to tell me. 聡子はさっき教室に戻ってきたが、もう平気なのか？とりあえず入江が聡子のお注射を持ってきてくれましたので、もう大丈夫です。 She's seriously sick to the point where she requires a doctor's attention. I realized something in the next moment. だ、聡子が急病で倒れたってことにして入院させちゃうのっていい手だったとは思わないか？ We can force her to stay in a hospital even if she refuses. That way we can save her from her uncle. Yes, that's a great idea. もちろんそれは入江が提案しました。ですが聡子が断ったのです。聡子が断るとか断らないとかの問題じゃないだろう。圭一、聡子が家に帰らないとニーニーの部屋を片付けられてしまうのだそうです。何？聡子にとって北条の家はサトシが帰ってくるまで守らなければならない場所なのです。 He was taking advantage of her? Teppei was telling her that he'd get rid of Satoshi's room if she didn't stay with him? 汚ねえ野郎だ。圭一、他のみんなには言わないでください。 C は感情を抑えるのがうまくないので、知ったら短気を起こしかねませんです。 She brought up Shion, but I was also furious about it. I had to calm down, though. I needed everyone's help in order to save Satoko. I couldn't ruin everything by acting foolishly. I had no time to stop. くそ！聡子が助けてと一言でも言ってくれりゃどうとでもなるのに。 Just because she hadn't asked didn't mean she didn't need it. As her friends, we had to help her. Especially after learning that he was controlling her by threatening to get rid of Satoshi's room. いや、そのサトシの部屋を片付けられてしまうってのを話したのこそ聡子の明白な SOS じゃないのか。助けてと直接言えない聡子が遠回しに発した明白な助けだ。 Rikuchan nodded slightly. 圭一、聡子を助けるために残された時間はもう長くはないのです。 That I was all too aware of. She had a panic attack just because she didn't take her shot this morning. But if she stayed in her current environment, it'd be way too late to save her in a matter of days. I saw her future when I saw Satoko crying behind the curtain this morning. 今日で3日目だ。人数はすでに初日の10倍以上に膨れたが、まだまだ行くぜ。圭一、聡子を救うのは簡単なことではないのです。これまでに何度も試してきて一度たりとも成功したことはないのです。そうなのか。圭一は覚えていない話です。でも今回の圭一は違う。今までに一度も見たことのない方法で、あと一歩で聡子を救えるところまでこぎつけていると思いますです。僕は圭一が運命なんてあっさりと破ってしまえる力のある人間だと信じています。
What did she mean when she said I didn't remember? I didn't have time to ask questions, though. ああ、そうだな。運命なんて俺があっさり打ち破ってやるぜ。 Let's go! Me and the boys on our way to defeat fate. A huge crowd had formed in front of the library. It was hard to believe that over 50 people had assembled in front of such a quiet place. Oh man. 今日は面白くなってきたぜ。 Oh man. 今日のリーダーの前原さんだ。挨拶しろ。Oh man. Kamada-kun had brought a bunch of athletes with him. They were all very tall and full of spirit. Being greeted by a bunch of big people at once made me feel uncomfortable. Whoops, shouldn't feel so intimidated. The commander can't act bashful in front of his troops. Following after them were our nameless comrades who sympathized with our plight at Angel Mort yesterday. I hate to say it, but I never expected any of them to actually show up. Seeing them all here to support us made me feel glad. They seemed plenty pumped up too, raising up fervorous cries, shrieks? Kamada-kun did so much for me. He brought not only his teammates, but also people from Angel Mort. I couldn't thank him enough. 水臭いぜケイ。俺たちはエンジェルモートの義兄弟っすよ。デザフェに行った連中の噂だと、夏の新デザート、恥じらいの青い果実サンデーが最高にいいらしいっす。Bro, who names something Innocent Blue Sunday? I can't. この夏は一緒に青い果実をむさぼり食いに行きましょう。ケイチ君、 Hey, Tomitake! What's up, man? 今日はすごいね。 You're not dead yet. これを全部君が一人で集めたのかい？こんにちは。 Takano, you're also not dead yet. ここまでとは思わなかったわ。やるわね。富武さん、高野さん、どうしてここに？あ、レナは知らなかったか。夕べの祭りの実行委員会の席でね、今日への参加を表明してくれたんだよ。確か監督も来るはず。お待たせしました。 The lad! Wait, no, I hate this guy. Never mind. I don't know why I was hyped. Never mind. Fuck this guy. 遅れて申し訳ございません。留守番のスタッフへの引き継ぎに手間取りまして。 Understandable. わあ、監督それすごいすごい。 Coach had brought some sashes, headbands, and banners with him. He was so well prepared. The sashes and headbands read Save Satoko Hojo, and the consultation center must take action immediately. They were perfect for our protest. He had brought lots of extras along too. Takano-san and Chion handed them out to other supporters. なんていうのか、監督のこういうセンスが私大嫌いなんですけど。でも今日はちょっと見直してます。 Just a little. Just a little. Just a wee bit, し mate. かしこういうアイテムもいいね。ここにいる60人は全員に面識があるわけじゃない。でも同じ鉢巻きやたすきを身につけることで同じ目的を持った仲間だと分かり、連帯感も育めるからね。
こんなのを身につけるとダム戦争の時代に戻った気がするよ。鉢巻きやたすきをしたひなみ沢の人たちは無敵だったんだ。誰が相手でもひるまなかった。Tomitake-san was exactly right. Even if the kids from Okinomiya were willing to wear the headbands, it was like we were supporting a baseball team. さあリカさんもぜひ。これだけの数を作るのは苦労したんですよ。入江、私も自分ができることを惜しみませんよ。Bros be killing it on the bongos, man, I'm swearing. さとこちゃんを助け出すために全力を尽くしましょう。はい、圭一くんの。すごいね。昨日は社会科見学様ご一行だったのに、今日はまるで雰囲気が違う。そうだな。俺は人数が多けりゃ相手はビビるだろうくらいに思ってたが、これは迫力が違う。やはりハッタリって大事なんだなって思うぜ。さあ、そろそろ時間よ。 Let's go! 団長、決起の挨拶をお願いね。団長なんてそんな恥ずかしい。Yes, you. 俺なんて単なる発起人で。just pretend, man. ケイチ君、リーダーがそんなじゃ貫禄がないよ。さあ、胸を張って。I walked out in front of everyone while Tomitake-san took some pictures. Everyone went quiet and turned their gaze to me. I felt so nervous. But at the same time, I also felt really thrilled to see all of our comrades here. みんな、今日は集まってくれてありがとう。すでに聞いてると思うが、俺たちのクラスメート北条聡子のためにこれより3日目の陳情を決行する。かつて気の向くままに聡子をほったらかしにして沖宮に1年間も蒸発していた叔父がどうして親権者なんて名乗れるのか。児童相談所は直ちに状況を理解し、聡子に対する緊急保護を実施するべきである。だが児童相談所側は慎重な対応を理由に現状を放置。聡子が日々の窒息しそうな環境の中で心をすりつぶされていっている急を理解していない。俺たちはこれより3日目の陳情を決行し、児童相談所に改めて緊急の対応を求めるものである。今日学校で聡子ちゃんの姿を見た人ならわかるはず。あの快活だった聡子ちゃんがたったの4日であんなにもやつれ果ててしまって、あんな姿をこれ以上放っておくなんて絶対にできない。これですでに3日連続。しかも人数はここまで膨れ上がった。 You know what they say, third time's the charm. 相談所側に私たちの強い意志を訴えよう。私たちは仲間を見捨てたりしない。すごいね。こいつは間違いなくダム戦争の再来だよ。ダム戦争を知らないはずの前原君がダム戦争を再びなんて面白いものね。やはりこの地には人を結束させたくなる何かがあるということなのかしら。やっぱり田舎的な人懐っこい風土によるものだと思います。だから今日のこれは起こるべくして起こったんです。僕たちは隣人の顔も覚えてない都会に住んでるけど、それと比べるとなんだか羨ましいね。
電車の本数が少ないと愚痴ってた人がよく言いますですよ。 Oof. 人軍突撃準備完了。 Oh god. はっかはただここで死ねと飲み込めよ。 Jesus Christ, man. 要求貫徹絶対救出。みんな K に続け。Everyone had that much vigor before we'd even entered the building. They had to have heard what was going on outside. In fact, panicked-looking people were staring at us out the windows. さあ参りましょう。 Let's go! Yuri pushed me forward, and I took the first step of our third attempt, with the weight of 60 people on my shoulders. We went through the automatic doors and slowly crossed 20 meters to the counter. これでならどうだ。一昨日は相談員、昨日は係長。なら今日は所長か。わからない。でもきっと私たちの強い意志は伝わるはずだよ。こんにちは。今日はどのようなご用件でしょうか。 That poor receptionist. Well, I am on time for whatever this is. Woo! Hello! How you doing, Woo? Let's give you a shout out. Hey there, Mochi. Hello! 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 Well, I gotta give you the Twitch shout out. I gotta give you the big one. Today we are finishing chapter 7. We're finishing chapter. We're doing it. We're doing it. So I could play Scarlet and Violet tomorrow. Scarlet tomorrow. We're finishing it. I don't care how long it takes today. I don't care how long it takes. We're finishing chapter 7. We're finishing it today. Today. Oh my god, you're actually gonna try and finish it for Pokemon. I will. I will. I've got 8 hours and a prayer. I think I can do it. 昨日と同じです。北条聡子の件について陳情に参りました。 At the far end of the office, I saw the manager from yesterday talking to a guy sitting behind an important-looking desk. I could tell he was intimidated to see so many people. Shion said that this was the day we'd finally close the deal, but I couldn't be that optimistic yet. To be honest, our current numbers were probably the maximum number of people that I could get. So, what would we do if things didn't work out today? I put up a brave front, but internally I was nearly cracking with anxiety. But looking at the hopeful, encouraging expression on Reina's face as she walked beside me helped disperse those timid feelings. Reina might hold the very same worries inside of her heart. Everyone must be wondering if we can really save Satoko or not. No. Chapter 8 is the last chapter. This is the second to last chapter. I'm just finishing this one so I can have an excuse to start Pokemon Scarlet tomorrow. We can do it though. We can do it. True, it's 4 answer chapter. But today, we were supporting each other by hiding those worries. That was unmistakably our team's strong point. We could never have gathered so much energy and strength if we were alone. That power can only be created when people work together. It takes forever for a drop of water to wear away at one rock, but a tsunami can break it into pieces in a second. The manager approached the counter. He started speaking to me, saying that as the meeting room wasn't open today, he couldn't let us all into one room. However, the head of the office was willing to see us,
so we could use the reception area in front of his desk. Since the room is so small, however, he asked us to choose 3 representatives to come inside. 本当に申し訳ございません。他のお客様へのご配慮ということで、ご理解をご協力をいただけると助かるのですが。We were here with all these people and they were only letting 3 of us inside? I wanted to refuse their offer, but Mion told me to take it. この人数で占拠すれば業務への支障を理由に上げ足を取られかねないしね。すでに十分インパクトを与えてる。向こうも施設長が直接話を聞くと言ってるし、これは向こうの最高の対応でもあるよ。みんなガクガクブルブルでニャーニャーしてますですよ。にゃーにゃー。でも会議室が空いてないってのは嘘くさいですけどね。私も嘘だと思うな。でもみーちゃんの言う通り、これだけの人数で押しかけたというインパクトは十分与えたと思う。所長さんはここの最高責任者です。それが話を聞くという例を尽くした以上、こちらにも多少の譲歩が必要かもしれませんね。話し合いの場を設けたのに先方が席に着かなかった。そういう記録だけ残ると話し合いの余地なしってことにされてしまうわね。部外者の意見で恐縮だけど、ここは話し合いに来ているということをアピールするべきだと思うな。It's good to get suggestions from so many different people. If it was only me, I would have just gotten pissed off and left. That's probably not the best idea. Once again, I felt how important it was that we were a team. わかりました。では代表3人ということにします。で、代表は誰にしよう。代表は圭一君でいいと思うな。Duh. Like, duh. あと、大人として監督とみーちゃんもついててくれれば文句なしかな。Yeah, that sounds good. 所長が私の顔を知ってたら園崎家の圧力ってことになっちゃう。今回の件は園崎家はノータッチなんで、そこを誤解させられない。大人の事情でごめん。聡子を助けるのは私たちの戦いで、鬼ババとは何の関係もありませんからね。ならレナさんはどうです？ガツンと一発叩き込んでやってくださいよ。Yeah. 私でもいいけど、リカちゃんはどう？Me? 聡子ちゃんの一番のお友達として代表に加わってもいいんじゃないかな。Okay, time to kill all my Pokemon. We'll be back later, pros. Alright, Woo, have fun. I'll be here for a while. Rika-chan is a quiet girl, so it'd be hard for them to understand what she's thinking. However, she's Satoko's best friend. She had been living with her for the past year, as if they were family. She has the strongest bond with Satoko out of any of us. よし、俺と監督、そしてリカちゃんで行こう。了解。私はみんなをまとめるよ。Mion winked at me and started explaining the situation to everyone else. Alright.
I never thought I'd be chosen as one of the representatives. I'm not a very good speaker, so really, Reina or Shion should have been picked instead of me. But I just couldn't refuse when they told me that Stoko's best friend should be the one to go. Oh, this is Rika. He told us to sit on the couch inside the visitors' room. The counselor, the manager, and the head of the office were there. The way they treated us was improving every time we came. I didn't know if today's appeal would change anything, but I was starting to feel the direction of fate shift little by little. どうですか、リカ。わずか数日でとんでもない展開になってる。さすがの私にももうどうなるやら見当もつかないわ。Hanyu appeared beside me. It had been a while since she showed up. I'll say. Hanyu was assuming that she still wouldn't be able to save Satoko in this world either. She always felt it was best to just watch what happened without hoping for a positive change. I'd been hurt so many times after being betrayed while hoping for change. Surely that wasn't good for my soul. I'd been beaten down over and over again. It's better to be quiet and do nothing. It's better not to expect change. That way, if something bad happens, I won't feel pain. My fate was already a dead end. But, was that really true? I did my best in many of my previous lives. However, I had always acted alone. A miracle only happens when everyone combines their efforts. I was starting to feel the depth of what that meant. But even so, that didn't guarantee that we could save Satoko. This was the best chance I'd had so far, certainly, but that still didn't prove anything. I couldn't call it a miracle just yet. A miracle is something far more dramatic. So this wasn't a miracle. It wasn't a miracle just yet. There was still someone else who needed to reach out for this to become a miracle. Everyone has been working so hard. They truly believe they can bring about a miracle. Who amongst them doesn't believe? Isn't there someone who's not reaching out a hand like everyone else is doing? 冷たく言えば、奇跡を起こせない日は聡子にある。そもそもさっきから圭一や入江が向こうとやり合っている最大の争点は、聡子が虐待を認めたかどうか。そうなのですが、それは簡単ではないのです。聡子を救おうとみんなが手を伸ばしているのに、聡子がその手をつかもうとせず、沼にどんどん沈んでいく。そうやって考えると、一番訴えるべきは聡子じゃないかって思う。聡子に手を伸ばすよう説得するのですか？うん。それはとても簡単なことではないけれど、サイコロの目が再び六揃いになる奇跡を待つ苦労に比べたら大した苦労じゃない。In any case, I'm the only one with the key to open her heart. I'm like family to Satoko. I know she thinks the same. I'm not trying to brag or anything. Satoko is like family to me as well. No, my feelings toward her are even deeper than that. It might be only 1 year for Satoko, but I've spent decades with her. そしてさらに考えれば奇跡が起こらないのは至極当然だった。どうしてなのですか？奇跡を起こすにはみんなの力を合わせなければならない。
みんなが合わせてないんだもの。一人足りなかった。奇跡が起こらないのは当然。さとこですか？ She's talking about herself, isn't she? 違うわ。私よ。Yep. 私。Yep. I had just been observing them like a spectator. I'd been tired of this eternally repeating world and acted like a witch. I had forgotten the powerful feelings needed to change fate. In other words, it was like I was supposed to be an actress, but was just sitting back and eating popcorn. I'm not a spectator. I'm one of the people on the stage. And that's why this play was never successful. In the world where Reina took over the school, if I hadn't done anything, Keiichi would have died in an explosion. Because I got on the stage like I was supposed to, the play didn't end that way. I'm a part of this world too. It's such an obvious thing, but I must have forgotten it a long time ago. 私が聡子の心を解かなくてはならない。サトシの呪縛から聡子を解き放たなくてはならない。もちろん私以外にもそれはできるだろうけれど、きっと私が一番できる立場にいる。いや、そうでなかったとしても、私もまた舞台に上がらなくては奇跡は起きないってこと。Yup. Everyone's gotta try, man. リカ、あなたは何度もそのような決意をして、それを打ち砕かれて悲しんできましたです。それでもなおなのですか？分かってる。二度とない幸運と二度とない結束。私が次の世界でも頑張ろうと安っぽい決意をしたところで、私の努力とは無関係なところで袋小路は決まるだろう。この世界よりももっともっとあっさりとどうしようもない形で。だからこの世界でもダメだったら私は諦めようと思う。Oh no. Hanyu looked at me with surprise. For us, the term giving up means a lot more than what it sounds like. It doesn't only mean that I will accept my fate. It means that I will accept the dead end waiting for me. In other words, accept my death. なんていうか、未練って努力してないから感じるものなんだって私分かったの。今回これだけの幸運に恵まれ、まあ確かに叔父の帰宅は例外だけど、それにしたって二度とあるかどうかもわからない追い風に恵まれた。そしてその追い風の中で私は多分できる最大限の方を張ったと思う。だから今度こそって思うし、逆にこれでダメならもう絶対にダメだと思う。その時は私本当の本当に諦めがつくと思うから。 God dang, dude. そんなのダメなのですよ。
I'm the only person who can communicate with Hanyu. If I disappear, she will have to go on with her life all alone. That's the last thing Hanyu wants to happen. Perhaps that's why Hanyu says the things she does. She doesn't want my lifespan to wither away by getting hurt emotionally. でも、私はもともとこの舞台の出演者だった。あなたに舞台を見るという楽しみ方を教えてはもらったけど、出番を降りたら舞台が成立しない。Mochi, nice model. Hey, Maya. How you doing? きっと、だから私は袋小路を出られないんじゃないかなって思うの。I guess it is time to revert back to the normal model. I was an OG for quite a bit. Tika. Doing quite well, House of Toko. Not good. Not good at all. きっとどこかの世界で今回と同じような幸運に恵まれ、しかもおじの帰ってこない世界がありますです。 Your OG was a stuffed toy bear. It was. それは奇跡ではなく、今回よりももう一つ余計に6が出るだけのことなのです。今回と同じような追い風でおじも帰ってこない世界か。そうね。そうだったらどんなに素晴らしいことか。Still trying to beat my fated death is another issue entirely. That sounds wonderful, but it's still not guaranteed. その世界まで頑張って僕と待ちましょうなのです。だからこの世界が終わったら諦めるなんて言わないでほしいのです。 Is Hanyu a caterpillar or a goat? I don't think either. I think she's a demon god lady thing. I don't know. I don't know, man. 私が死んだらあんたがあうあう言っても聞いてくれる人もいなくなるしね。たまに気配か足音を誰かに気のせい程度に感じさせるのがせいぜいだろうし。じゃあ私は舞台に戻るわ。自分にできる精一杯を尽くす。あんただって永遠に繰り返す昭和の夏なんて嫌でしょ。誰ともお話ができずに過ごす長い時間の方がもっと嫌なのです。 Aww. Those horns look like a caterpillar mouth. But since it's placed on her head, it looks like a goat. I don't know, man. Apparently, she thinks this time loop that's driving me mad is far better than having no one to talk to. But that's just how she feels. 僕もこの運命を乗り越えてまだ見たことのない昭和58年やその先の時間へ行きたいです。でもそれはリカと一緒でなくてはダメなのです。 I'm sure that's similar to my own claim, that there's no point in living past June 1983 if I'm the only one who does. My ideal future is to survive past June 1983. And let the happy times continue like always, without anyone missing. Hanyu feels the same way. She doesn't want a world where I'm not by her side. We're repeating this world, only because we wish to do so. It wasn't just Hanyu's power, it was one that we shared together. Hanyu wants to be with me, just like I want to build myself a happy future. We both want the same thing. But if I refused to repeat the world again, my life would be over. Yet, I never refused, no matter how sick and tired of it I was.
For over 100 years, I kept believing that something good would happen eventually. However, our power is weakening, and we can only go back a few weeks at most. We have so little time left to try and change our fate. If we kept it up, eventually we'd only be able to go back to the morning of the day I was going to die. That'd be a dead end for sure. I don't think a life this fortunate will ever come my way again. If my time was unlimited, I'm sure that will eventually happen. But I can't count on it happening in what time I do have left. Hanyu told me to wait for another chance because she doesn't want to see me lose myself, but she isn't feeling the time limit like I am. 死んでも目が覚めても同じ朝なんて考え、そんな地獄に落ちる前に自分の世界は自分の手で幕を下ろしたいの。だからそれをこの世界に決めたわ。Rika. この世界でダメだったら私はこれで繰り返しをやめることにする。Rika. Let me translate what she's trying to say. This world is no different from any other world. You're not going to win, so don't bet on this life. Your lifespan is not as short as you think. You should wait for your next opportunity in this endless June. Stay with me until then. Stay with me and wait for the next chance. てなところでしょ。Hanyu, ow, 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 so elite. ならせいぜい私たちのために祈ってちょうだい。相談所を解き伏せ聡子を救い出せること、そして私が昭和58年6月の運命に打ち勝てること。昭和58年の夏を迎えられたらずいぶん昔に約束した通りいろいろなことをして遊ぼう。昭和58年のスイカを食べて窓際で涼もう。今年の秋はどんな秋？今年の冬はどのくらいの雪が？私たちの知らない天気や出来事を楽しもう。知らないテレビ番組や永遠に放送予定のまま見ることのできなかったアニメを見よう。そして私がどんな人生を歩むのか共に成長の物語を楽しもう。それまで一緒に頑張ろうって約束しましたです。なのにこの世界でダメだったら諦めるなんて、そんなのは約束違反なのです。その約束だけは守れなくてごめん。きっと仲間みんなと一緒に昭和58年の夏を迎える。 We'll do it, Rika. We'll do it! そこにはもちろん羽生もいるの。そしてきっと青くて広いに違いない夏の大空を見上げよう。きっとね、昭和58年の大空はこれまでの空とは比べ物にならないくらいに美しいに違いないから。 I'm sure I'm going to make a miracle happen in this world. God didn't design humans so that they could redo their lives over and over again like me. People usually only have one chance, yet they can still make miracles happen with effort. They work so hard because they know they'll never have a chance to do it over again. That's why miracles occur. But if I can't make one happen with all that, I just have to give up. 次の世界なんていらない。この世界で奇跡を起こす。
みんなが教えてくれた。奇跡はみんなでなら起こせると教えてくれた。だから起きる、起こす。この世界で私たちは最高の未来を迎えてみせる。リカHanyu disappeared, sobbing sadly. She was no longer in my sight, but I could still talk to her. 羽生、きっと私たちはこの世界で最高の未来をつかめるから。だから信じて。あなたも力を合わせてくれたなら、奇跡はもっと起きやすいかもしれないんだから。This is the best possible stage I can hope for. The actors on the stage and the audience before it can help each other. If you wish, the audience can change the story too. I've made my decision. I'm going up on the stage. I'm not going to complain anymore. I'll do my best, just like Keiichi and my other friends. Hanyuski! Oh man. Oh man. I'm not going to make any more excuses. I'm not going to wait for another fortunate world. I have to do my best in this one. I'm not talking about my decision to die after this world is over. I'm just saying that people are meant to have only one chance to live. That's why they work so hard. Because I had so many chances to redo my life, I haven't been working hard enough. I was never able to make a miracle happen. In my previous life, Reina took over the school. Because I got in her way, Keiichi made it in time to stop the explosion. The story changed because I decided to get up on the stage. Perhaps in my other lives before that, I could have changed the situation if I worked hard enough without giving up. But I kept giving up so easily and eventually lost my interest in those worlds. And so, a miracle never happened. Gonna get some water. Get you some water! A miracle never happened because I was always relying on the fact that I'd have another chance. Hanyu, I hope you can understand. Please, don't be sad. And work hard with me in this world. I couldn't tell if she understood me. I assertively spoke to the officials about how much danger Satoko was in. Keiichi and Iri also made their appeals from the bottom of their hearts. I had no idea how the Child Consultation Center took what we said so passionately. All I could do was pray. Sheesh. Heavy stuff, man. どうだったケイちゃん。昨日の繰り返しになっちゃった感じだったな。 God damn it. All that for a drop of blood. 両者とも昨日と同じ話の繰り返しだ。相変わらず平行線？慎重に様子を見るからとか、そういう話に？そんなところです。週一の訪問で様子を見て、だいたい1ヶ月後に改めて判断をするというような話なのですが。うちのところに貞子を1ヶ月も閉じ込めろって言うんですか？その1ヶ月間で貞子の心がどれだけ傷つけられるか、どうしてその痛みが理解できないんです？もちろんその点についても前原さんは懸命に説明してくれました。私も聡子ちゃんの去年の状況を説明したつもりです。ですが
里子ちゃんが助けを求めない限り緊急性はない。部外者の意見で恐縮だけど、里子ちゃんに助けを求めてもらうってのは無理なのかい？ Not really, no. 里子ちゃんが逃げ出したらサトシ君の部屋のものを捨ててしまうと脅されてるらしいわ。ひどい話ね。相変わらず向こうはその一点張りなの？里子は助けを求められない負い目があるってのに。The purpose of a child consultation center is to protect children. I was starting to get angry the more I thought about it. But as I thought about it some more, I realized they were just trying to do their job. It was just that our opinions differed about the degree of urgency. こっちは里子ちゃんを早く助けてほしいという。向こうは里子ちゃんが助けを求めたらねという。なんとか歩み寄る方法はないのかな。里子ちゃんへの助けがないまでにもその SOS のサインを読み取る何らかの歩み寄りはないのかな。その辺はこちらもいろいろと訴えました。向こうもそれを真剣に聞いてはくださりましたが、最終的な雰囲気だと参考にとどめられた感じでしたね。Damn it. When the head of the office showed up, I thought I could change things today, but everything went the same as yesterday, and we still weren't able to persuade them. However, I'm sure we're making progress. It might seem like they're withstanding our blows at first glance, but they're feeling the weight behind them. We're not going to give up just because it didn't work out today. We're going to fight until they get off their butts and save Satoko. さっきみんなには明日もやるよって声はかけた。ただ今日よりは人数が減るかもしれないね。なんだか悔しいですね。せっかくここまで来たのに、ここが私たちの限界ってわけなんですか。Damn it. We can't give up yet. We might have less people tomorrow, but we're not going to call off our fourth appeal. たとえ誰も来なくなってもレナは行くよ。Let's go. 里子ちゃんを助ける判断を下してくれるまでレナは一人でもくじけない。 Based, Rena. それは俺もだ。俺も絶対にくじけない。 Based, KG. ありがとな、ミオン。来られる人だけでも構わないぜ。窓から見てたけど、みんなの横断幕結構プレッシャーになってるようだったぜ。ゆうべ夜鍋して作った甲斐がありました。いりえ、助けなんかもありがとうなのです。いえいえ、これくらいの協力しかできないのが悔しいです。僕ももっと協力しようと思いますです。僕は里子を救えないと思って諦めてきましたが、今日圭一と入江が所長とやり合うのを見ていて、僕にはまだまだ頑張れることがあると思いましたです。 Why is Erie still alive? I don't know, man. We gotta get this mother effer out of here before he starts being the uncle, if you know what I mean. Rika-chan was always watching us from afar. It made me a little happy to see Rika-chan getting some more active in the whole movement. I wonder what Rika-chan can do. 里子に会えたら助けを求めるように説得するつもりなのです。Based Rika! それは多分僕にしかできないことなのです。
I feel all male characters that aren't Keiichi are just Teppei vibes. Well, Oishi and Akasaka are okay. They're alright. The same thing was on all our minds. The issue will be resolved the moment Satoko seeks help. But nobody can say that to her, because we all know that she's dealing with the memories of her brother. Satoko, I know how you feel about Satoshi, but this is different. Please ask the Child Consultation Center to help you. As long as you're seeking help, they're ready to save you any time. Don't be afraid that your uncle is going to destroy Satoshi's room. Please, ask for them to save you. Weren't we spitting on Oishi back then? At least Ark and I. Yeah, you two were. I don't know why y'all were on his ass, man. But even without even knowing Satoshi's face, I could never say that to her. The only person who can ask her to seek help is Rika-chan. She's been living with her for the past year, and she's like family. そうだね。私も今日それを言ったけれど、心には届かなかった。悲しいけれど、さとこちゃんの心に言葉を届かせられるのは、リカちゃんを置いて他にはいないと思う。自分にその力がないのが悲しいですけど、同感です。リカちゃまは無二の親友。あんたにできなかったらもうどうにもならないです。さとこちゃんの心を解きほぐせたら、それで全てが解決するとすら断言できるでしょう。案外私たちがこうして押しかけるよりもいい方法かもしれません。そんなことはありません。レナが言った通りです。双方が手を伸ばさないと届かない。だからサトコも手を伸ばすべきだと思っただけです。そしてそれは僕も同じなのです。みんなが力を合わせないと奇跡は起こせない。僕だけが諦めていて力を合わせなかった。だから奇跡が起こせなかった。だから僕も力を合わせる。だからサトコも手をつかむ。Bro, I was sitting here leaning back in my wheelchair, and I really just did not expect her to come out with the "ow." 言いたいことがうまく説明できないです。ごめんなさいです。Ow, ow, ow, on you. Rika-chan is usually a quiet girl, but she talks a lot every once in a while. Just because she's quiet doesn't mean she's not thinking about anything. In fact, because she's quiet, she must have a lot inside her heart that she's never expressed. We're going to continue our appeal to the consultation center. Rika-chan is going to persuade Satoko. This is the best approach, or at least the best one I can think of. It might be slow and quiet, but now that I'm in the game, I can't quit until I win. If I gave up, I'd lose everything that I bet on. Bro, the logic that quiet people don't think at all. I mean, hey, I'm pretty quiet, I don't think. My head empty, bro. We're gonna save Satoko. We just have to work together. But, obviously, we don't have much time left to fight. What to do? We're definitely gonna have less people tomorrow. All for Satoko, let's go.
In other words, we can't intimidate the Child Consultation Center any more than we did today. I couldn't see any way to break our deadlock with the Consultation Center, so I had no choice but to swallow down the irritation starting to boil up in my chest and pretend not to notice it. もうだいぶ暗くなってきました。 Kill Tepe. Oh my ミオンさ god. ん、解散の号令をかけられた方がいいでしょう。私も今夜はまた実行委員会なので、このまま直接集会所に行った方が良さそうです。 Then Oishi. Oh man. Meia's going on a killing spree. それを言ったら私もじゃん。いけないいけない。 That meant I had to go too. While it wouldn't be a big deal if I missed the meeting, I should still go. I don't understand most of the things they're even talking about there, but I don't want to be rude. I'd have no choice but to go. ならもう今日はこれで終わりにした方がいいね。相当急いで帰らないと時間ギリギリになっちゃうよ。 Mion thanked all the people who came here today and told them to meet at the same place at the same time tomorrow. And with that, the third day of our desperate appeal was over. もしもし、俺、ケイチ。うん。帰ってから食べるよ。だからうちに帰らず、このまま集会所に行っちゃうよ。父さんはもう行ってるんだね。わかった。了解。 I called my mom and told her that I'd be going to the meeting without coming home. I'd get there kind of early, but if I went home first, I wouldn't make it in time. Mion, Rika-chan, and Eri were gonna head home. Were gonna head there with me. Shion said that she was also coming, and now Reina didn't want to go home alone either. うちのお父さんは今日職場の飲み会で遅くなるって聞いてるから、レナも行く。 Wasn't the game supposed to be about dying? Why is the story actually pretty nice? Oh, don't worry. I'm sure the dying and gore and trauma is coming soon. It's Higurashi. It always ends in tragedy. お邪魔にならないかな。 What'd she say? Oh, okay. なりはしないよ。むしろ若い子の関心があることが分かった方がみんな喜ぶでしょう。平均年齢がぐんと若返りますです。私も久しぶりに君吉のおじいちゃんに挨拶したいですし。 We all headed toward the Faraday Shrine in the dim light. The light was on in the assembly building. Some people had already arrived. こんばんは。皆さんお早いですね。あんれ、みおんちゃんに大勢来たね。入江の先生もこんばんは。どうもこんばんは。皆さんもお早いですね。他になんもすることがねえんだけよ。More people started coming into the meeting hall. Everyone seemed to come so early. I should probably come earlier from now on too. あれ、今日はハイカラな靴が多いなと思ったら、若い人が大勢来てるじゃないの。シオンちゃんもお久しぶり。今日はどうしたの？ Everyone bowed to the newest arrival. It was the mayor, Kimiyoshi-san. He strode into the room with the other committee members. どうもお久しぶりです。お姉たちと遊んでて、そのままの流れで遊びに来ちゃいました。Oh god, it's another Tepe. Yeah, this guy sucks.
This mayor guy, he sucks. そうかいそうかい。よく来たね。しおんちゃんも綿流しのお祭り、今年はぜひいらっしゃいよ。ええ、今年はぜひ遊びに来ようと思います。何しろケイちゃんが司会のオークションはぜひ見たいですし。前原くんの司会もそうだけど、これからは祭りのいろんな仕事を少しずつ若い子に移していかないといけないね。そうだそうだ、みおんちゃんに相談したいことがあったんだ。ちょっとこっち来てくれないかな。はいはい、どうしました？ひょっとして模擬店部会の横田さん、まだ怒ってるんですか？いやね。Mion headed outside when Kimiyoshi-san and the other committee members. There's only one room in the building, so they have to go outside if they want to talk in private. 今日が木曜日だから、お祭りまであと3日なんだね。3 more days. 圭一くんの準備は万端なのかな？準備も何もねえな。あるのは覚悟と出たとこ勝負のアドリブだけだよ。圭一は苦し紛れな方が面白いことを言いますです。Everyone laughed. We continued to chat about the festival. We talked about what kind of festival young people like us would want to see, that sort of stuff. Suddenly, Mion tapped me on the shoulder. ケイちゃん、ちょっと話が。She gestured for me to follow her out front without letting the others know. What did she want? Oh, hey, Chi. Once outside, I see Mion, Chi-sensei, and the principal. あ、知恵先生、校長先生、どうも。What's up? こんばんは。Chi-sensei responded to my greeting, but the principal must not have heard me since he didn't. His eyes were closed, he seemed lost in thought. That sight caused our happy, chatty feelings to cool off quickly. My intuition told me this had to be something bad. 前原くんにちょっとだけお話があります。Uh-oh. あまり良くない話みたいですね。うん。明日もみんなでまた交渉に行くんですね。ええ。どこまでも戦うのが仲間の務めですから。今日ほど集まるかは分かりませんが、明日もまた集まろうとみんなに言ってあります。な、だよな、ミオ。前原くん、集まる人たちに約束した手前もあるでしょうから、明日はとりあえず仕方がありませんが、No. それを最後にしばらく様子を見ませんか？ No. Thanks to the advice from Oishi-san last night, I already had an idea of the situation. 知恵先生のそれも忠告ですか？これ以上話が大きくなると、村のお偉方も見て見ぬふりができなくなる。だからここいら辺で自重しろってことですか？前原くん、私はあなた方のしていることは正しいと思う。だからあなたは正しいと思ったことを堂々としてくれればいいと思っています。でも She stopped talking after that. Chi-sensei was supporting us until just yesterday. She even came to the Child Consultation Center with us on the second day. So, for her to start
saying completely the opposite. I felt slightly dizzy from the shock of it. ケイちゃん、千恵先生の名誉のために補足するよ。千恵先生は個人的には私たちを支持してくれてる。でも何かの圧力がかかったってわけか。千恵先生は圧力なんかに屈する人じゃない。ケイちゃんは千恵先生がどれだけ正義心にあふれる人か知らないだろうね。かつてこの分校が分校と認められず、単なる廃校の校舎でしかなかった時、千恵先生はやってきてくれた。Based. I think Mion told me about that story before. The school was closed when the damn conflict happened. However, the village children still came to the school to learn. There were no teachers there, though, because the school wasn't officially operating. Yeah, shut the fuck up, Keiichi. She is elite. That was when Chi-sensei arrived. After they won the damn conflict, the Sonozaki family and other villagers made an appeal, and the school's existence was finally approved. Our school did not have an easy start. Government was against it, but the villagers forced them to approve. Chi-sensei came along with us on our appeal yesterday. It was very courageous of her, but now people who want to close the school are paying attention to what we're doing. 結論から言うと、千恵先生はもう私たちには協力できないって。Chi-sensei stared at the ground as Mion spoke. I'd never seen her look so sad. 私だけの問題ならこの身がどうなってもいい。一人の生徒のために戦えず教師なんて名乗りたくない。でも私たちの学校の存在までは脅かせないのです。 I don't know who told her this. Whoever it was, they warned her not to escalate things around Satoko's case. They threatened the existence of our school to make her obey and pressured her with responsibilities she couldn't take on her own. 俺さ、昨日大石さんからそんな話を聞かされてるんだ。それもまさにこの場所でさ。これ以上騒ぎを大きくすると北条家を未だによく思ってない年寄りどもと対立することになるみたいなのをな。大石にそんな話を聞かされたんだ。うん、そう間違った話じゃないよ。Mion looked at the ground along with Chi-sensei. I always thought Chi-sensei and Mion were stronger people. So seeing them both hanging their heads like this is hopeless made me feel like we were being pushed into a dead end, and I hated it. だいたいお前さっきのさっきまで俺たちと一緒に行ったじゃないかよ。 Is she really bringing the attendance list, even in the middle of the night? Hey, you gotta make sure those kids are attended. All right. No tardies in this village. そして明日も来られる人は来てくれってみんなに言ったじゃないか。そのミオンと一緒に集会所にやってきてどこで弱気なミオンと入れ替わっちまったんだよ。 When I said, when did she get swapped, I immediately thought of one thing. The mayor took her outside of the building earlier. Did he? そっか。さっき村長がミオンを外に呼んだのはそういう話だったんだな。まあいろいろとね。It felt painful to see her fake a smile like that. She was only out here with him for about 10 minutes. What the hell did he tell her that crushed her spirit? ミオンも千恵先生も俺の知ってる二人は最高に強い誇れて憧れる友人であり先生だ。その二人がほんの一晩二晩で意見を覆すことになるような
どんな圧力があったかは俺には想像がつかない。 I didn't feel like getting mad at them. Oh, shoot. They were just as passionate about saving Satoko as I was. Towards them, I felt nothing but pity. 前原君、私はなんて言っていいか。ええ、千恵先生が謝ることじゃないです。 I could feel an angry tone entering my voice. I'd had enough. 教えてくれ。どうして村の年寄りたちは未だ北条家を嫌うんだ。 Can't the Mion family do anything about the school closing down? What the thing is, they're oh Lord, oh, this is gonna take a bit. The thing is, the Sonozaki family are the one that's against the Hojo family, the one that Satoko's from, so they don't really want Chi to interfere in the first place. So it's the Sonozaki family that's really like the cause of the problem, and a lot of the villagers too, because they don't like the Hojo family, which is the family that Satoko belongs to. もうダム戦争は終わってる。残された聡子には何の罪もないはずだ。なのにどうしてここまで嫌うんだ。誰が嫌ってる。誰のせいだ。そいつに俺が話をつける。北条家を嫌ってる人間は実はいないのかもしれないって思うよ。何？お前は何を言ってるんだ。ダム戦争で北条家は村の旧敵だった。村全体でそういう風に盛り上げたからね。その先般である夫婦が死に、残された聡子に罪がないのは誰もがうすうす知っている。でも北条家を許そうと誰かが号令をかけたわけじゃないんだよ。その辺は私も補足します。Uh-oh. シオン。 It wasn't just Shion who appeared. Reina and Rika-chan were there with her. They'd come out to check on me and overheard what we were talking about. 北条家をスケープゴートにして結束してきたこの村は未だ北条家に怯えているんです。怯えているというのは怖いという意味じゃない。北条家と縁があると思われたら自分も村からスケープゴートにされてしまうかもしれないと恐れていたのです。 In other words, if you help a member of the Hojo family, you might get attacked by the village just like they did. I still feel that way years after the conflict. そんなことってあるの？だって学校ではみんな聡子ちゃんと普通に接してたよ。もちろんそれは村のお年寄りだけの話なのです。でもそれは村の深部でもあります。みんなはそれを多分園崎本家のばっちゃんの意思だろうと思ってるでしょ。でもそういうわけじゃない。ばっちゃだってやっぱり恐れてるんだよ。自分が北条家を擁護したら村の年寄り連中に対して求心力を失ってしまうのではないかって思ってる。なんだかややこしいぞ。つまりどういうことなんだ。俺は誰を殴りゃいいんだ。 Who am I supposed to punch in the face? つまり本当は誰も北条家を嫌ってなんかいないんだよ。 That's a new one. 誰もが内心はもう許してもいいと思ってる。
でもそれを口に出せない。 Kill the old people, make the children the new core. Maya coming out with all the fire takes. 自分以外はみんな未だ北条家を敵視してると信じてる。つまり相互に誤解しているってこと？そういうことです。個別に聞けばわかります。誰も聡子のことを嫌ってなんかいないんです。両親が死んでそれがけじめになったと思っています。だからばあさんもその後は北条家に一切関わるなと号令を出しました。でも北条家を許すとは号令を出せなかった。それはきっと僕のお父さんのせいもあるのです。リカちゃんの？どうして？僕のお父さんはずっとのんびりと構えていたので、村の人たちからリーダー失格だとずっと言われてきたのです。リカちゃんのお父さんはハト派だったからね。冷静に状況が読める人だったと思う。でも祭りのように反ダムで燃え上がった人々はもっと過激なタカ派のリーダーを求めていたんだよ。だからバッチャはひなみ沢を一つにまとめるため、あえてみんなが求めたタカ派リーダーを演じたんだよ。つまりタカ派リーダーを演じてる手前、自分から北条家を許すとは言い出せないってわけか。うん。お年寄りは主義を曲げないことを模範と思うからね。最初に掲げた方針はなかなか変えられないんだよ。そんなのってひどい。だってそれじゃ誰もが人のせいにしながら聡子ちゃんを許してあげてないってことだよ。自分が許すと村の人に陰口を叩かれるかもしれないから許してあげられないなんてあんまりだよ。当時はね、貧しい家なんかには保証金が欲しくて立ち退きを受け入れてもいいと思ってる人が少なからずいたんだよ。でもそれを口に出すとはばかられる状況だった。そんな中、それを堂々と公言したのが北条家だったんだよ。Chat, I'm gonna take a 5 to 10 minute break. I hope y'all don't mind, but I need to like reset my head and stuff. Yeah. I'll be right back. I'll be right back though. Probably about 5-10 minutes. I'll be waiting.
Alright, sorry about that. I've got my bearings straight once again. Let us continue. Hey, Maya. 立ち退き派が派閥を作りそうな勢いになった。みんなも今日までのお役所とのやり取りをしてて分かったと思うけど、住民運動というのは一枚岩じゃないといけないんだよ。村の総意であるか否かがとても大切なことだから、実はダム戦争の直前、ひなみ沢は戦争どころか
内部分裂状態だったんだよ。僕のお父さんが日和見主義だったからそうなったんだとみんなは言いました。お父さんはダムなんてできるわけがない。きっと話し合いで平和的に解決できるというのんびりした立場だったのです。そしてそれが立ち退き派を許す温床になったと非難されたのです。立ち退き派って不思議な響きだね。初めて聞くよ。村の人はよくダムの推進派って言わない？ She's right. They usually claim their enemies supported the project itself. 立ち退き派っていうよりダム推進派って方が悪っぽそうな感じでしょ。立ち退きじゃ単に喧嘩を嫌って逃れるだけの平和的なイメージがある。でもダム推進派なら。なるほどな。ダム推進派っていうとなんだか利敵行為というか、村をダム湖に沈めようとする裏切り者みたいなイメージになるな。イメージ戦略というものです。Coach had appeared. He came outside after noticing how long we'd been gone. 当時のひなみ沢には戦争直前の全体主義のような空気が蔓延していたんです。ハト派のフルデシでは逆に分裂を招いた。なら全体を一丸とするにはタカ派になるしかないと当時の園崎家は考えたんです。ちょっと話が見えてきました。つまりこういうことですね。村を反ダムで一つにまとめるために北条家に裏切り者のレッテルを貼って徹底攻撃して見せしめにした。それがあまりに集中的だったので立ち退き派の人たちは恐ろしくなり終始替えせざるを得なかった。北条家と親交があればダム推進派なのだろうと疑われました。だから誰もが怖がって北条家に近づかなかった。すれ違っても見て見ぬふりをし、話しかけられても無視をしたのです。もちろんそれは北条夫妻の2人を指名したはずなのですが、いつの間にか北条家という分かりやすい看板が一人歩きを始めました。Where did Erie come from popping up all of a sudden? It's a good question. It's a good question, Maya. I don't know. I just don't trust the man in general. その結果、おじおば夫婦の家もとばっちりを受けたそうです。皮肉ですね。その時の冷遇の恨みが募り、聡子ちゃんにひどい仕打ちをする温床となっているのですから。Her uncle and aunt were not in support of the damn project, but because of Satoko's parents, they were also attacked. After Satoko's parents died, they were forced to take care of their 2 children. It finally makes sense. I can see the whole picture now. ダム戦争は終わった上に聡子ちゃんの両親は亡くなった。ならそういう変な遺恨は全部水に流そうって言い出した園崎家がちゃんと終了宣言を出すべきじゃないのかな。そこで最初の話に戻るんです。
北条家に温情的な宣言を出したら、園崎家当主はダム戦争当時の幹部級、つまり町会のお偉方への求心力を失うのではないかと恐れたんです。Okay. I'm gonna say it. I'm gonna make a gripe real quick with Higurashi that has been bugging me forever and ever 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 ever. And I've not really talked about it a lot, but I can't. I love the story, like I really do, but they have this tendency to just say the same thing 8 different times in the same scene, like we just didn't catch it, or it just didn't process in our brain. And I'm just like I get it, man. Like I understand. Move on. I'm sorry. I think it's where I didn't get any sleep last night or something. It's for the no-brainers like me. Oh, true. Well, not that you're a no-brainer, but it probably is for the no-brainers. 舐められたらおしまいってのはどうやらお役所だけじゃなく園崎家もそうみたいだな。これは私が直接バッチャに聞いたから間違いない。バッチャは北条家は放っておけとの号令を出すまでが精一杯。そして自分が死んで当主が変わったら、その就任の時にダム戦争の完全終了宣言を出して北条家に対する遺恨を完全に流そうと、そういう話になってるんだよ。Oh. これはお母さんも知ってる。その話は私もお母さんに聞いてます。Hi, you were streaming so early. Yeah, Joaquin, I have a goal today. I have a goal. Is an awfully high goal, but I think we can do it. We're finishing chapter 7 today because I want to start playing Pokemon Scarlet tomorrow. I think we can do it. I've got 6 hours and a prayer. I think we could do it. 大ババ様の世間体とかいうやつですね。What? Yeah, we're gonna try and finish chapter 7 today. We're gonna try and do it. Just chapter 7. We're not finishing the whole series. Just chapter 7. 話をちょいと戻すぜ。I wanna play Pokemon Scarlet tomorrow. I'll still read chapter 8 on stream. It's just I'll do like a day of Scarlet and then a day of Higurashi chapter 8 and a day of Scarlet, day of Higurashi chapter 8, day of Scarlet, and so on and so forth. But I want to get past chapter 7 so I have like a good stopping point. ミオンと千恵先生にさっき脅しをかけたのは村長たち町会のお偉方連中だったと思う。Did you already confront Oryu? No. I think that was an unintentional spoiler, but no, we haven't. その連中はどうなんだ、内心。Because I have no idea what you're talking about. Sorry, no, you're good, man. まだ北条家を恨んでるのか？ I don't really. No, it's all good, Joaquin. It's not a big deal. I promise. それが笑っちゃうんです。実は君吉のおじいちゃんだって誰だってもう北条家を恨んでなんかないってんです。つまり悲しい話なんですが、
彼らにとってまだダム戦争は尾を引いているんです。北条家と親交があったら後ろ指を刺されるかもしれないと未だに恐れているんです。でもリカちゃんとか監督は普通にさとこちゃんと接してるじゃないですか。私は若く、そもそも町会にそれほどのしがらみを持ちませんから。そしてリカちゃんは特別です。なぜなら彼女はお社様の生まれ変わりだから。I think I do have to agree with you saying that the pacing in this chapter is bad, though, Joaquin. I've been feeling it today. I don't know if it was just like where I didn't get any sleep last night or anything, Joaquin, but I've been feeling the pacing today. And oh boy, it is, oh, good lord. お社様は人と鬼の相入れぬ存在を融和させて住まわせた伝説を持つ。だからつまり村にいられない身である北条家の人間を引き取っても納得されたというわけか。After hearing all this, I'm beginning to understand how difficult it was for Satoko to live in this village. She always acted bright and cheerful in school and in club. I thought that was her whole world. But I had no idea how she felt when she was walking around alone in the village. She probably went grocery shopping even knowing that people were going to ignore her. She felt the coldness from them, but she was standing strong on her feet. I had no idea how she was going through something like that. I knew she went through tough times during the dam conflict, but I had no idea that she was struggling to this day. なんて悲しい話。そしてなんてバカバカしい話。レナもそう思うか。俺も全く同じに思ったぜ。誰もがさとこちゃんのことを何とも思ってないのに、関わると何か良くないことがあると思ってる。悪いのは誰なの？誰でもないの？そう思わせる風土や世間体が悪いの？誰も悪くない。なのに他の誰かを気にして自分も許せないか。うん。そういう空気は良い方向に流れてるときはいいんだよ。思いやりがあって連帯感のあるいいご近所付き合いを生み出す。でも北条家の件は正反対。そういう思い込みがカビのように蔓延しちゃってどうにもならない。腐った畳はどうすると思う？捨てて新しくするしかないんだよ。じゃあ村長たちは自分たちが聡子を気に入らないから圧力をかけてるんじゃなくて、俺たちのやっていることを黙認すると村の誰かという意もしない存在に後ろ指を刺されるかもしれないと怯えているから黙認できないと、そういうわけなんだな。私はその意もしない誰かをとりあえずお社様のたたりって呼んでます。Have fun at work, Golden. Don't work yourself too hard, man. Hope the day treats you well. Thanks for stopping by, man. I know I've been kind of bitchy today. I appreciate you putting up with me. I appreciate all you putting up with me, to be honest. だって誰もがそのいない誰かに気遣ってる。でもその誰かは存在しない。人じゃない。
I got some jelly beans. God dang it. I like jelly beans. Dude, thank you for the biddies, Golden. I always appreciate your generosity, man. I got some jelly beans. I like jelly beans. I do. Sion's theory sounded interesting. Everyone follows the rules because they're afraid of that someone. However, even the leaders of the village are afraid of the same thing. Everyone in the village is following the rules because they're afraid of someone who doesn't even exist. They still follow the rules of damn conflicts, thinking that they'll be cursed if they forgive Satoko. Who the hell is that someone? I could call it the curse of Oyashiro-sama. Oyashiro-sama cursed the Hojo family because they supported the dam project. They still believe that, and Satoko is struggling because of it. お社様は聡子をたたったりしないのですよ。むしろ可愛いとすら思っていますです。そんなことでお社様の名前を使わないであげてほしいのです。Rika-chan made a sad face. She is the shrine maiden for Oyashiro-sama and the reincarnation of Oyashiro-sama. I don't think there's a curse in the village at all. Everyone is just convinced that there is. ってことはだ。つまり、一番悪いのは沖宮の生活相談所じゃなくて、どうやらこの村丸ごとってことになりそうだな。うん。私もそう思った。What? This OST. Oh god, my sleep-deprived mind was not ready for that. 私もついさっきまでは相談所に何度も陳情をすればきっと聞き入れてもらえると思ってたけど、そんなのは何の解決にもならないって今分かった。カビた畳か。上だけ拭いたって無駄だよな。俺たちが相談所に訴えて仮に聡子が救われてもそいつは一時しのぎにしかならなかったらしい。どうやら畳の根元から腐ったやつを根こそぎ引きずり出してやらなきゃならねえようだな。その畳の根元ってなんだか私たちのすっごくすぐ近くにみんな集まってるように思うね。ちけえな。多分20メートル以内にほとんど揃ってるんじゃねえのか。Oh shit. ちょっとケイちゃん、レナも何を始めるつもりなの？ミオ、お前は確かに村の深部の人間だ。聡子のことを仲間だと思っていても踏み出せない最後の一歩ってやつがある。この村としがらみのあるミオンとチエ先生が圧力に屈するほかなかったのがその証拠だ。だがな、何のしがらみもねえ俺はな。Let's go, KG! 屈する必要が何もねえんだよ。前原さん。まさかこの場で。俺はやるぜ。腐った畳なんかこの俺がぶち抜いてやろうじゃねえか。 What the hell are they talking? Rotten to Tommy, Matt. Did I miss something? なんだ、レナもやるか。I probably did. 私はこう見えても容赦ないよ。 God knows I miss everything, dude. だよな。でもレナの場合は少し手加減した方がいいな。お前本気でやるとなったら学校一つを爆破くらいはする気がするぜ。We're not gonna talk about that, KG. ケイイチ君だってやると決めたら金属バットで闇討ちくらいはしそうな気がするな。 We're not gonna talk about that right now. Lily, welcome back.
Hey, how are you? Murdered. お互い敵には回したくねえな。じゃあ行くか。Too much deep cleaning pooped. My sleep deprived head is getting mumbled and jumbled by the intense OST. So I feel you. ミオンの立場は十分分かってるぜ。だからミオンは立場上俺と敵対してくれて全然。ただしヤバいと感じたら逃げとけよ。今日は部活以上にヤバいぜ。本気のもう一つ上の本気で行くからな。As the next head of her family, she shouldn't agree with me, but she stared in silent approval of what I was about to do. わかった。ケイちゃんが捨て身の覚悟で行くというなら私もやるよ。Based. そうでなくちゃな。見てろ、ガツンと言ってやるからな。しーちゃんはどうする？私は幸い失うものなんかありませんので。協力します。知恵先生と校長先生の立場は分かってます。ですが今日は学校じゃない。だからどうか俺たちのやることを見過ごしてください。そうですね。私は今は教師ではありません。私も校長先生もあなたたちに意志を託します。 Do it! I don't know what you're about to do, but do it! We believe in you! 私は協力させていただきます。村を出てけと言われたら診療所を畳むくらいの覚悟はありますよ。 Hell yeah, Chi, believe! それに未来のメイドさんを守るためにご主人様が一肌脱ぐのは当然。 No one asked, Theory. On God, Maya, on God. I can feel everyone's power flowing into me. Just give him a good old baseball bat to the nuts. Yeah, that'll show him. I'm not even gonna try and cool down. I need to be fired up for something like this. As I turned back, I noticed Oishi-san and my dad. I didn't know how long they'd been standing there. 前原さん、なんだか燃え上がっちゃってるみたいですね。大石さん、昨日教えてくれたじゃないですか。男には降りられない戦いがあるって。被験牌を強打ちしてでも貫かなくちゃならないことってのがある。圭一、父さん、止めないでくれよ。確かにご近所付き合いも大事だけどな。でも俺は仲間のために。父さんは止めんぞ。え？ He gave me a big smile. Never seen my dad smile like that before. お前が今大石さんに言った通りだ。男には折れちゃいかん時がある。その時は男の人生のどこかにあるものなんだ。圭一にとってのその時が今だというなら父さんは何も言わん。圭一くんのお父さんかっこいいね。 Hell yeah. 当たり前だろ。俺の親父だぜ。俺の半分程度はかっこいい。Half.
私はひなみ沢の部外者です。だからどちらの味方もできませんが、前原さんの立ち回り拝見させていただきますよ。乗るか反るかの大勝負。どうせ切るならど真ん中ってのがおやすさんの口癖でしたよ。What the fuck? Why is there Oishi? Man, I don't get y'all's problem with Oishi, man. Where are all these randoms coming from? 危険牌を切ると覚悟を決めたら変に妥協しちゃいけない。降りるならベタ降り、勝負ならど真ん中とはっきりした方がいい。麻雀は得点が倍々計算だからな。変に弱気に 2,3 度上がっても一度の大きな上がりにすぐひっくり返されちゃう。勝負手の時はとことん強気がいいんだ。おや、前原さんのお父さんも麻雀をやられますか。Let's start talking about Mahjong together. This is going to be interesting. Someone from the committee came out and told us to come inside for the meeting. It was time for it to start. よっしゃ行こうぜ。ようやく土俵に上がれるって感じだぜ。心情の時は一人相撲のように感じていたのはやっぱり正しかったんだね。ああ、本当の土俵はこっちだったんだ。俺たちは3日間全然的違いな相手と戦っていたんだ。行こうぜ。Someone pulled my shirt. It was Rika-chan. 圭一、リカちゃんは聡子の一番の友人であると同時に御三家の一人でもある。だから俺とレナがやることを黙って見ててくれるだけでいい。だからもし聡子を救うために少しでも力を貸してくれるなら応援してくれな。あの石頭どもを打ち破るというの。俺がジェリービーンズを投げたことは間違いか？ Oh no, I'm gonna mess up this name. Nichoni? Choni? Thank you so much for the follow. I really appreciate it. Hope you're enjoying the stream. 打ち破るさ、楽々な。前に言ったぜ。こんなの金魚すくいの網より薄いぜ。楽勝でぶち抜いてやる。Let's go. Nope. 一体どうなってしまうのでしょう。 Rika time. 村のフードを指してお社様のたたりか。シオンも面白い例えをするわね。圭一には打ち破れるの。 A baseball bat will change them exactly. お社様のたたり。He will break it. Keiichi has the power to break everything. It's not just Keiichi's power, though. Because everyone is working together, Keiichi is able to break anything. This energy is more powerful than the lucky 6 on the die. 運じゃない。実力で運命を打ち破る。 Everyone followed Keiichi and entered the assembly hall. I followed in after them. I'm going to do this. I'm going to do this with Keiichi. If this doesn't work out, that's it for me. I'm going to give it my very best. Oh, shoot.
Tip time. Tip time! You guys know what time it is? It's tip time. Civil servants preparations. そうですか。裏に町会もその鬼ヶ淵死守同盟とかいう同活団体もいないと分かれば、これで安心でしょう。北条聡子さんの件は特別扱いせずに慎重に対応してください。はい。ひなみ沢の総意でないと分かれば、こちらも落ち着いて処理ができます。しかし私は好きになれませんね。裏に誰がいようがいなかろうが、常に公平な対応をするのが公務員です。同活がまかり通るようなことがあったという先例を残したから、ひなみ沢は特別扱いだという妙なルールができてしまったのではないですか。まあ確かに所長のおっしゃる通りだとは思いますが、一応ですね、わざわざ自治の係長が連合町会が背景にいないことを確認してくれたんですから、うちの職員も厳粛に事務を進めてください。ひなみ沢だからどうすべきかとお伺いを立てること自体がすでに公務員の心構えとして問題です。係長もその辺をよく職員に教えてくれなければ困ります。はい、申し訳ございません。とにかく裏に村がいないと分かれば安心です。裏に村がいると分かっても対応を焦るべきではありません。何があろうとも北条聡子さんの件は慎重に対応してください。くれぐれも異例の措置は取らないよう担当に念を押しておいてくださいよ。Interesting. すみません。議事の前にお話が。Uh-oh. They all knew immediately that I was going to say something about Satoko. I guess they weren't just old for show. ああ、ケイチ君。今日は最終確認だから、私的な話は後にしてもらえるかい？ No! I ignored him and continued talking. Gonna need a lot of baseball bats. 宮谷千恵先生を経由しないで直接俺に言えば済むことでしょうが、遠回しなのは好きじゃない。直接やろうじゃないですか。Everyone went quiet. Nobody there wanted to be involved in a conversation about the Hojo family. ここにいる誰もが北条聡子が今辛い目に遭っていることを知っている。まあ積極的に助けないのはいいです。面倒くさい人も多いだろうし、でも俺らは違う。聡子は仲間だ。仲間を救うために全てを投げ出す覚悟で戦ってる。それをケイチ君、その話はもちろん知ってるよ。わしらが言いたいのはもう十分に強く言っただろうってことなんだ。強く言うと何か問題があるんですか？そりゃあるよ。あるに決まってんだろ。Someone with a stern voice spoke out to me. I'd got under their skin. じゃあ何ですか？その問題ってやつをお子様の俺にも分かるように説明してくれませんか？あんなダム戦争みたいな真似事はもうとっくん昔終わってるね。もう徒党組んでお役所に押しかける時代じゃないよ。Subject wasn't even Satoko anymore. All they had to offer was a bunch of excuses. あんたらの時代の話なんか聞いてねえし、ダム戦争なんて関係ねえ。こいつは俺の戦争だ。そ
これに参戦しようってからには俺の敵か味方かはっきりしてもらおうじゃないか。どっちなんだてめえら。俺の味方かそれとも敵なのか。 Mutter, 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 mutter. Listen to the things that come out of this boy's mouth. Young people these days don't know how to be polite. I feel the old people could just purchase a gun. Oh my god. Maya. Good lord, man. The whole room lit up and started filling with the smell of gunpowder. Oh my god. However, none of my allies let themselves get swept up in the commotion and maintained their harsh stares. Those expressions made me feel as though I had a million supporters behind me. I was standing in front, only as their representative. It wasn't my fight alone. This was everyone's fight! Because of that realization, the fierce looks the old people were giving me didn't intimidate me at all. 圭一君、敵とか味方とかじゃないんだよ。確かに村はダム戦争の時にお役所と争った。そして君の言う通り、ダム戦争はもう関係ない。あれは終わった過去のことだ。あんたらの都合なんか聞いてないです。俺と俺の仲間、そして聡子の話をしてます。ダム戦争の話なんて一言も聞いてない。あんた耳鼻科行った方がいいぜ。 No! Oh my god! お前、年長者に対してなんて口の利き方だ。 God dang, boy! 人生の先輩を何だと心得てるんだ。親の顔が見てみたいな。 My dad, standing behind me, gave an apologetic and bitter smile. 失礼。こんな顔で恐縮です。あんた親だろ。どういう育て方をしてるんだ。私は親としては多分失格の部類に入ります。 Nah, base dad. 圭一をまっすぐに育ててこれたかどうか、胸を張れるかどうかは分かりません。 My dad paused. In the next moment, however, his expression changed to a glare. ただ、前原圭一という一人の男がどうしても腑に落ちないことがあると言ってこれだけの面々を相手に訴えている。そこには親子関係などない。ただ一人の男としての主張があるのみです。 Based! 私の顔がどうだろうとあまり関係はないかと思います。 Based! Silence filled the room as the old people sat there with their mouths agape. Wishy-san broke that silence with laughter. あなた、十分に胸を張ってるじゃないですか。すみません。竜宮レナです。質問していいですか？ダム戦争はもう終わってるから私たちが陳情に行っちゃいけないという論法が分かりません。私たちにも分かるように説明してもらえますか？ Reina's voice remained perfectly level, as though the matter didn't concern her. However, I could see the fury in her eyes. I was probably the only one who noticed that fury. The old people seemed like they'd rather deal with her than me. レーナちゃん、ダム戦争が終われば村はお役所と戦う理由は何にもねえんだ。そりゃ戦争中はいろいろと喧嘩をした。でも戦争が終わればそれは水に流せる話なんだ。で、村はお役所と仲直りをしたんだよ。ひなみ沢は国じゃない。
日本の中にあるちっぽけな村だ。お役所の世話になりながらやっていかなくちゃならない。だから村とお役所は仲良くいかなくちゃならねえんだ。そうですね。お役所と仲良くするのは大切なことだと思います。Listen to Reina-chan. She understands us at least. Mabero's boy ought to learn from her. I heard little bits and pieces from the noise of the crowd. そうだね。そんなわけでひなみ沢もお役所との関係を修復しようとダム戦争終結後は協調路線で進めているというわけ。Exactly, just like Mion-chan said. The old men cheered. However, Shion was the next to open her mouth. そんなこんなで今やお役所と村の町会はべったりです。年に一度の親睦会である町会の温泉旅行にはお役所から世話人が2人も同行します。私的同行ということになってますが、彼らは出張費をつけて参加してますから立派な公務です。もちろん旅行代金のほとんどは補助金を交付されてますし、 Calling him out. 他にもいっぱいですよね。新年会忘年会の付け届け、町会のあらゆる催しに対する膨大な援助。綿流しだってそうですよ。お役所の補助金助成は数百万。つまり綿流し開催にかかる経費のほとんどはお役所がお金を出しているようなものです。ダム戦争後、綿流しのお祭りとその後の打ち上げは立派に派手になっていく一方、その裏側にはお役所からの莫大な補助金があったからなわけです。だからお役所に嫌われたら綿流しは来年にも幕を閉じるかもしれない。Boom boom. Golden, you're like freaking Rico from the Penguins of Madagascar. Kaboom! だから今のひなみ沢はお役所に尻尾を振ってるんですよね、おじいちゃん。 God damn. シオンちゃん、お前なんでそんなことまで知ってるんだ？たまに私がお姉だったりしてますので。なんだなんだ、黙って聞いてりゃ妙な話じゃねえかよ。俺たちのやってることにケチをつける理由ってやつがさっぱり見えてこないぞ。レナ、ちょいとまとめてくれないか。つまり何だってんだ。つまり要約すると、お役所の人と癒着してるからご機嫌を損ねられないってことなんだろうね。The whole room went into a panic after Reina summed it up so simply. Some of them were ashamed that we hit the nail on the head. Some of them were enraged by our ignorance. And some of them were simply angry about our disrespectful attitudes. All of them combined throw the room into a chaos of chattering and stomping. 静かに、静かに。They all settled down after Kimiyoshi-san raised his voice. By the time they quieted, the mayor had a terrible look on his face. 圭一君、お役所と町会の付き合い方は全く別の問題。議題のすり替えもいいとこだよ。
そんなことを言ってごちゃごちゃにしても意味がない。いいかい、ひなみ沢はダム戦争の時に大きな勝利を勝ち取ったけど、同時にひなみ沢はトラブルになりやすいというマイナスイメージも強く残したんだ。当時はそういうマイナスイメージを逆手に取る戦略を取っていたせいもある。そしてそれはダム戦争が終わった今となってはひなみ沢にとって大きなマイナスなんだ。そういうイメージは払拭していかないといけない。じゃないと村の未来にとって大きな痛手になっていく長期展望に基づいてるんだよ。わかるかい？敵とか味方とかそういう喧嘩の次元な問題じゃないんだよ。I'm sure. I don't know what we're blaming. I just wanted to add on. Fair enough, Fuki. つまりさ、ケイちゃんたちがみんなで盛り上がるとせっかくいい感じになってきた友好的ムードが台無しになってしまうって言ってるわけだね。The old people nodded as Mion spoke. They were assuming that Mion was on their side. みーちゃん、友好的ムードって何？村の子が苦しんで悲しい目に遭ってるのを訴えちゃいけないってことなの？平たく言うと、先方はしっかり自分たちのペースで頑張ってます。だから横やりは勘弁してください。沖宮のお役所は立場上横やりをやめろと強く言えない。だから普段いろいろしてあげているんだから、そちらの内部で何とかしてくださいと、そういう話です。なんだ、つまりひなみ沢の町会ってのは役所の犬ってわけだな。お前、言葉さ選ばんかい。I mean, is he wrong? なんちゅう口の利き方なんね。お前らこそよく言葉を選んで答えろ。まさかとは思うが、聡子が旧敵北条家の娘だからとかそういうことじゃねえよな。そんなわけはないよ。聡子ちゃんがどうこうと言ってるわけじゃない。もっと対極的な見地から君の陳情を少しこの辺で控えた方がいいんじゃないかって言ってるんだ。相談所だって無視してるわけじゃない。連日大勢度を仕掛けた君の熱意に最大限の配慮を払ってくれてるんだぞ。圭一君の伝えたいことはもう十分に伝わっている。これ以上は何も生み出さない。やりすぎだとみんな言ってるんだよ。圭一くん、私すっごく面白い読み物を見つけたよ。ほら、あそこに額に入ってる筆字の。Raina pointed at the wall. Everyone followed the direction of her finger. And Beck had to get water. You got your water. There are very many different picture frames all over the wall of the assembly hall. They mostly had to do with the dam conflict and were usually about glorifying the Onigafuji Guardians. Reina was pointing at a framed article Kimiyoshi-san wrote it, way back when he was the leader of the Guardians during the dam conflict. 特に真ん中が面白いの。
平和的かつ民主的な話し合いを求めるも、政府とその傀儡である電源会社総裁はこれを拒否。 Who was that? Oh, it's Fuki. You bullying me? 筆舌に尽くしがたい極悪非道をもって村民の民主的運動とひなみ沢の強度を踏みにじったのである。君吉がダム戦争の戦勝記念に書いたものなのです。記念碑にも書いてありますですよ。 Everyone knew why Reina had brought it up. I could hear them all gulping. 平和的な話し合いを求めるも、政府とその傀儡である電源会社総裁ってなんだこれ。その電源会社ってとこ、ひなみ沢町会の間違いじゃねえのか。しかし傀儡って難しい単語だよな。ここにいる連中も意味が分かってねえんじゃないか。誰か説明してやってくれよ。傀儡は本来操り人形のことです。 Okay. Alright. Chat, I'm gonna be honest with you. I tried, but I feel like me not having gotten sleep yesterday made me doomed from the start to like finishing this whole chapter. We did get pretty far though. We got a whole like sub chapter done. We got a little bit into another sub chapter, but yeah, I am very tired and I feel like I am about to pass out. So I'm gonna stop it there for today. I hope you all have a good day. And I'm going to bed. Good night.